God is near you, but you have to keep little distance to see. See, if anything is very near to your eyes, you are not able to see. But you will keep a little distance of say 6 inches to 1 feet or so, you will be able to see. Same thing, unless and until you take your consciousness out of your body, that is only possible with no mind state, and then you can merge with God, you can feel the God, and but you cannot express it. God is to just get merged in it and have a blessed state of being with it. You cannot put your blessings in the words. It cannot be expressed. The no mind state cannot be expressed. Manan cannot be expressed. Moment it is expressed just by beauty. The fact will be vanished. So this is what the Manan is. Then a few words on Chintan. Chintan is our worldly life. It's our knowledge. Chintan is a must for our living. Chintan is our knowledge. With Chintan, all the sciences have been manifested, whether engineering or medical or computer engineering, biology, mechanical engineering, whatsoever it is based on the Chintan knowledge. People have used their mind, they have developed a subject, they have analyzed it, they have analyzed the material, and finally comes to the state of atom, and from there the atom bomb has been made. With Chintan we can divide and analyze. That's the reason in science things have been divided. In the medical science also there are doctors of every organ. So they have divided. But when we come to the no mind state, because there is no mind, then that they see overall in a united with unity, we can see the existence. But with the Chintan, we divide the things in such a fine level that we can come to the level of atom and get the atomic energy out of it. But no mind state you can get to the Shunya. And Shunya has the tremendous energy. Everything has come out from Shunya. This existence has come out from Shunya. But Chintan can take you to the atomic level, whereas no mind state can take you to Shunya. And Shunya level can take you to the existence from where the world is, where the existence has taken a shape. Whereas science can take you, Chintan can take you to the atomic level. But if you can explode the Shunya, then you are tremendous. So what I mean to say, from Shunya everything has come. Whereas with Chintan, you can understand it, go to the minute level of the atom and get the energy. Whereas in no mind state, you are with the complete existence. You will overall know who are you. Whereas in Chintan will take you how to live properly.
So what I mean to say, in this existence, in our life, we want Manan so that we get a wisdom of the divinity, whereas Chintan we wanted to live comfortably, to live happily, so that we have the comforts of our living, our existence, our medical facilities, knowledge of computer science, engineering, medical science. It is all come with a Chintan. For a human to live, one must be a whole man, where he should have a wisdom of the self and the knowledge of the world. So Chintan and Manan both are required for the best existence with the divinity and with the world. Both cannot be segregated. If you are not living happily, then you cannot go for the divinity. If you don't have food to eat, you don't have a proper housing, you are not healthy, your body is not okay, then you cannot go for the higher knowledge, higher wisdom. So what I mean to say, we must have the amalgamation of Chintan and Manan both. If both Chintan and Manan are amalgamated, then we can have a very joyful and peaceful life with the blessed state, and we can be very comfortable in all aspects. So Chintan and Manan both are required as the amalgamation. In short, Manan is for our self-development, our transformation with the God, with our peaceful life, our mental peace, with the divinity in the state of samadhi, so that we know what is the existence. And Manan is, Chintan is there to know the world, to have comfortable living. So we must be a whole man, both with Chintan and Manan. If one is not there, then either we don't have eyes or we don't have legs. So both are required. Of course, in the present day, Manan is not there, Chintan is more. So that's the reason, as you are seeing, there is no peace of mind of the people. There are wars and nuisance and all those. If Manan is there, Chintan is there, work together, good amalgamation is there, then only the peaceful living is possible. Yes. సో ఇంతవరకు మనము శ్రవణం నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మననము మరియు చింతనం, దీని గురించి నేర్చుకుందాం. మననము అంటే ఎక్కడ మనసు లేదే, దాన్ని మన అంటారు. అంటే మనం నేర్చుకున్న విషయాన్ని కంప్లీట్ గా చైతన్యంలోకి తీసుకొని పోవడం. సో 2 రకాల మననం ఉంటుంది. ఒకటి లోతైన మననం, రెండోది వేరియస్ డిగ్రీస్ 0 నుంచి 100 వరకు. కాబట్టి మనం లోతైన మననాన్ని చేయాలి. అంటే గురువు గారు ఏం చెప్తున్నారో, ఎలా చెప్తున్నారో, ఏ విషయం చెప్తున్నారో దాన్ని సరిగ్గా అదే లెవెల్లో అర్థం చేసుకోవడం. సో కంప్లీట్ గా మనం మననం చేసుకుంటూ వెళితే మన మొత్తం మనసు అనేది మనోనాశనం చెందుతుంది. దాన్ని నిర్వికల్ప సమాధి అంటారు. ఇప్పుడు భగవంతుడు మనకు కనిపించడం లేదు. ఎందుకు కనిపించడం లేదు? ఇప్పుడు మనం ఒక సితార్ వాయిస్తాం, వయలిన్ వాయిస్తాం, వాయించినప్పుడు ఆ శబ్దాలు అనేది ఈ ఆకాశ శబ్దము, ఈ శబ్ద యంత్రాంగంలోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఒకటైపోతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు భగవంతుడు మనందరిలో ఒకటిగా ఉన్నాడు, మన రూపంలోనే ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన సపరేట్ గా కనిపించడం లేదు. ఈ సృష్టి రచన అనేది ఎప్పుడు అద్వైతంగానే ఉంది. కాబట్టి దేవుని సపరేట్ గా మనం కనుగొనలేదు.
దీన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు విన్న విషయాన్ని మననం చేసినప్పుడు నిర్వికల్ప సమాధిలోకి వెళ్ళి మన యొక్క వ్యక్తిగత చైతన్యము సామాజిక చైతన్యం లేదా సమిష్టి చైతన్యంలోకి కలిసిపోతుంది. దాన్నే మననం అంటారు. మనసు లేని స్థితి. సో దాన్ని బాగా లోతుగా చేస్తే అది లోతైన మననం అవుతుంది. దాని తర్వాత వస్తుంది చింతనం, అంటే అప్లికేషన్. మనం చదివిన దాన్ని ఈ వరల్డ్ లో ఎట్లా ఉండాలి. మననం అనేది సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్, కళ్ళ లాంటిది. నెక్స్ట్ కాళ్ళ లాంటిది చింతనం. మనం చదువుకున్న దాన్ని సైన్స్ లో ఉండొచ్చు, టెక్నాలజీలో ఉండొచ్చు, కంఫర్ట్ లో ఉండొచ్చు, మన జీవితంలో అలవర్చుకోవడం, మన అలవాట్లలో మార్పు తీసుకొని రావడం, మన యొక్క ఆలోచన విధానం, మొత్తం జీవన సరళి అంటారు. ఆ జీవన సరళిని మొత్తం మార్పు తీసుకొని వస్తుంది చింతనం. కాబట్టి కేవలం మననం చేసినా మనకి కంప్లీట్ గా అర్థం కాదు. మననము, చింతనం, మనం విన్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడము, అర్థం చేసుకున్న తర్వాత జీవనంలో అప్లికేషన్, జీవన సరళిలో మార్పు తీసుకొని రావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. ఏ విధంగా అయితే ఒక చిన్న మాలిక్యూల్ ఆటమ్ లెవెల్లో చేంజ్ వస్తుంది సైన్స్ లో, ఆ విధంగా మనలో ఉన్న శరీరంలో ఉన్న కణాలు, చైతన్యం యొక్క కణాలు, మనసులో ఉన్న కణాలు అన్ని కూడా మార్పు చెంది నిర్వికల్ప సమాధిలో ఉండి మనకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. గురువు గారు ఒక మాట చెప్తున్నారు, మననం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం నేర్చుకున్న విషయాన్ని మాటల్లో గాని ఆలోచనలో గాని మళ్ళీ మనం తీసుకొని రాలేం. మాటల్లో ఆలోచనలోకి తీసుకొని వచ్చేది అది ఆభాసం మాత్రమే, ప్రతిబింబం మాత్రమే. అంటే ఆ విషయం అంతా లోతుగా ఉంది, మనసుకు అతీతంగా ఉంది. ఈ విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. అందు గురించి మనం ఎన్ని లెక్చర్స్ విన్నా, ఎన్ని సత్సంగాలు విన్నా కూడా మనం ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల, అంటే మననాన్ని, మనసుకు ఆవలిది, సో అతీతమైంది, దేశకాల వస్తువులకు అతీతమైన దానిలోకి ఆటోమేటిక్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. మనము సిన్సియర్ గా, డెడికేటెడ్ గా, హార్డ్ వర్కింగ్ గా, నిజాయితీతో సత్సంగాన్ని వింటే శ్రవణ మననంలోకి, మననం చింతనంలోకి, శ్రవణ మనన చింతనాలు ఒకేసారి కూడా జరగవచ్చు. దాన్ని అమాల్గమేషన్ అని అంటున్నారు. నీళ్లలో పాలేస్తే, పాలలో నీళ్ళేస్తే ఎట్లా అవి కలిసిపోతాయో, నది సముద్రంలో కలిసిపోతుందో అదే విధంగా మనం నేర్చుకున్న దాన్ని అర్థం చేసుకొని వెంటనే జీవితంలో మార్పు చెందాలి. దాందే అయిపోతుంది మనం ఇష్టపడినప్పుడు. కాబట్టి ఈ మనన చింతనాల్ని రెండింటిని సదా కలిపి పెట్టుకోండి. కళ్ళకి కనిపిస్తుంది కానీ నడవలేకపోతే వేస్ట్ కదా. వాళ్ళ కన్నుకు కనిపించాలి, మనం నడవాలి, మార్గాన్ని పయనించాలి అని గురువు గారు చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ గురూజీ. Now we will talk few sentences on Nityasan. This itself is a very deep subject. But let's see. It's very important for our life that we must be with the Sakshi always. To be with the Sakshi, we have to be Drashta. For Drashta, we have to be observer. And what we are observing, through observer, what comes to us through Drashta is Darshan. So visible, what we are observing, and we being the observer, Drashta is keeping eye of it. So all these three, Drashta, observer, and what we are observing, they are together. For example, we are seeing the
match or the dance. If a match or dance is not there, then observer is not there. Then drashta will not be there. What I mean to say, if one is out, then three things will be, their existence will not be. But there is a sakshi, which is the sky. It is always, it always observes. So whatsoever we are doing in this life, in the background, we must have the presence of bhava, presence of soul, and above all, we must always keep in mind that someone is observing us. If you are doing right or wrong, don't think you are able to hide it. Sakshi is always there. He is keeping all the every eyes on your every activity, not physical, your bhava activity also. Sometimes you see that I have not done anything wrong, but still wrong happens because your intentions, your bhava was not. So Almighty God knows what are you from inside, what are your bhavas, what are your intentions. So let us be pure from thought, mind, and thought. Our thought should be pure, our action should be pure, and our thinking should be pure. Our deed should be pure. If we do the wrong deeds, the society will punish us. But if we do the sins, the society doesn't see, but the Almighty always sees it. And with that, we get punished by the unknown ways and means which we visualize when we come to the certain level of visualization. And why these things happening with me? Where I am wrong. But then you will find in depth of that your intentions were not. Of course, it has not come to the deeds level, but intentions were. Sakshi is visiting every. So let us be pure in all respects in such a way that we are not isolated. We are one. We are in unison. Somewhere something is happening, it will affect us. If there is a hot summer, the rain will come. It means everything is very closely linked with that. Same way, our intentions, our health, our body, our deeds, our thinkings, our relations with others, they are all linked. We may not be knowing, but it is linked with our bhava also. Our deep intention also influence the other person's heart. There is a non-local transfer. When you come to the certain level of visualization, you will feel, even if you think bad of something, his behavior towards you will be changed. They're very delicate things. Initially, man doesn't understand unless you could come to a certain level of enlightenment. Enlightenment has a different levels. So, when you want to be self-realized, you want to develop your consciousness, your intention from the depth should be very, very clear. You must know, even if there's a slight dent in your intentions, something will go wrong. So in this world, nothing is by the way. This is cause and effect.
But when you come to the stage of samadhi, then cause and effect will not appear in your life. Below the samadhi level, cause and effect will affect you in all respects. So either you come to the highest level so that cause and effect will not interfere in your living. Otherwise, you have to be very careful so that your intention should be perfect and clean. So that's what I wanted to tell today. సో ఇప్పుడు నిత్యధ్యాసనం గురించి గురువు గారు చెప్పారు, చక్కగా విందాం. ద్రష్ట, దృశ్యం, దర్శనం 3 ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు డాన్స్ చూస్తాము, లేకపోతే సినిమా చూస్తాము, మ్యాచ్ చూస్తాము. మ్యాచ్ లేకపోతే మనం చూడలేం. రెండోది చూసేవాడు, కండ్లు, మనసు, మనసు వెనకాల ఆత్మ, బుద్ధి. ఈ ప్రాసెస్, ఈ 3 అనేది ఎప్పుడూ కలిసే ఉన్నాయి, సెపరేట్ గా లేవు. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే, మనం ఏమైనా ఫిజికల్ గా అంటే భౌతిక జగత్తులో తప్పు చేస్తే మనకి సృష్టి, సమాజం మనకి పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది. కానీ మనసులో భావన చెడుగా ఉన్నప్పుడు చాలా సార్లు అవుతుంది, నేను అన్ని కరెక్టే చేశానండి కానీ తప్పు అవుతుంది అంటే నీ భావన తప్పు ఉంది, నీ లోపల ఒక డెంట్ ఉంది. పప్పులో కాలేసినాం అంటాం కదా. సో భావనలో కొంచెం ఏదో తప్పు చేసినాం, అప్పుడే బయట తప్పు జరుగుతుంది. అన్ని కరెక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా తప్పు జరుగుతుంది అంటే మనలో ఇలా భావన ఉండాలి. చక్కగా విందాం, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గురువు గారు ఈరోజు చెప్తున్నారు. సో ఎల్లప్పుడూ, ఎప్పుడు, ప్రతి సమయంలో, ప్రతి క్షణంలో ఒక వస్తువు అంటే పరమాత్మ, గురువు అనండి, భగవంతుడు మనల్ని ఎప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. మనం అనుకుంటాం ఎవరు చూస్తలేము, మనం లోపల పాపాలు చేస్తాము, ఆలోచిస్తాం. కాదు, ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది. కాబట్టి కేవలం ఈ నిత్యధ్యాసనం అంటే మనం అర్థం చేసుకున్న దాన్ని ఈ త్రిపుటి నుంచి బయటికి, ద్రష్ట, దృశ్యము, దర్శనం, అదేవిధంగా అబ్జర్వర్, అబ్జర్వేషన్, అబ్జర్వ్, వీక్షణము, వీక్షకుడు, వీక్షించేది, ఈ మూడింటిని చూసేది ద్రష్ట అంటారు, సాక్షి అంటారు. ఈ సాక్షి అనేది అనంతంగా ఉండి సర్వవ్యాప్తంగా ఉంది. కాబట్టి మనం చేసే పనుల్ని మనలో ఉన్న సాక్షి ప్రతి సమయంలో రికార్డ్ చేస్తూ ఉంది. అది మనం గుర్తించాలి. అదే సాక్షాత్కారం. ఎవరు లేరు, నేను ఏమైనా చేస్తా అని అనుకుంటాం, అట్లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి ఒక్క దాన్ని ఈ చైతన్యము మనకు కనిపించకుండానే రికార్డ్ చేస్తుంది. దానికి తెలుసు, మన యొక్క ఇంటెన్షన్స్ కూడా తెలుసు. కాబట్టి మనం ఏది చేసినా కూడా ఈ బ్రహ్మాండంలో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మనం చేస్తే బ్రహ్మాండంలో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, బ్రహ్మాండంలో మనకు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని గురువు గారు చెప్తున్నారు. ఒకసారి మనకి సమ్మర్ వస్తుంది, తర్వాత వర్షాకాలం కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ సృష్టి అనేది సమిష్టిగా ఉంది, ఐసోలేషన్ లో లేదు, మనం సపరేట్ గా లేము. మనం ఏం చేసినా అని దాని ఎఫెక్ట్ మొత్తం సృష్టి పైన పడుతుంది, సృష్టిలో ఉన్నది కూడా మన పైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. దీన్ని అర్థం చేసుకొని నిత్యధ్యాసనం చేస్తూ వెళ్తే నిర్వికల్ప సమాధి ద్వారా కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ లేని సమాధిలోకి వెళ్ళిపోతాం. అప్పుడు ఏం చేసినా కూడా ఎటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ఇప్పుడు మనకంటాం కూడా, మనం ట్రిబుల్ యాక్షన్ చేస్తున్నాం, చెప్పేది ఒకటి, చేసేది ఒకటి, ఆలోచించేది ఒకటి. ఈ ట్రిబుల్ యాక్షన్ అనేది ఒకటే. గురువు గారు చెప్తున్నారు, 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి నిర్వికల్ప సమాధిలోకి వెళ్ళి కంప్లీట్ సమాధిలోకి వెళ్ళిపో, లేదా నీ ఇంటెన్షన్స్, నీ భావనలు, నీ యాక్షన్స్, డీడ్స్, వాటన్నిటి కూడా చక్కపరచుకో. ఈ రెండిట్లో ఒకటి చేసుకో నాన్న అని గురువు గారు చెప్తున్నారు. ధన్యవాదాలు. Any question, please? So I have a question, Guruji. Yes. So though you tell and we understand now, but it takes some time for maturation. You also said so many times, some may take less time, more time. But mind wants early. It has got like Rajoguna. It wants early. It wants results. It's not interested in the act. It's not interested in the present. Again and again, it goes to the past or future, and interested in the result rather than the action. So why it happens, and why it is so cunning, and it wants instant effect? Yes, Guruji. You see,
nothing can be instantaneous. See, if you want a God, His supreme power should come to you. It is not overnight. It may take hundreds of births to never know it. Even for a seed to sprout and may become a tree, it takes a few months, or big trees it takes few years. You know the walnut, dry fruit, to get the walnut from the after plantation, it takes minimum 25 years. Whereas the guava tree, in 6 months you can get it. The question is, there is no question of hurry. You know, hurry is always worry. So if you want to achieve something very deep, something very mighty, then God can, you have to feel, you have to have a patience, and you require immense patience. Everything has its time. And when you write enough with your spiritual sciences, with the love for God, then the God will come to you on your door. You need not to go to Him. But if you are ready, you are pure like gold, then only it will come. How much time it will take, you never know. Question is, your hurry will only create worries. You just do your work and forget. As Lord Krishna has told, don't you work it and don't care for the results. Don't care for the fruit. You are born to work. You do the karma. You do karma with the intention of a karma. As if you are not doing. You are just giving for the God and doing for the Lord. Then only things can definitely happen. For example, you put a seed in the soil and every 2 hours you see whether the seed has come up or not. You think it will be spoiled, the plant will never come. So go on doing, and the time will come, you will get the fruits by itself. That's what I can say. థ్యాంక్ యూ గురుజీ. గురువు గారు చెప్తున్నారు హరీ ఈజ్ వరీ, తొందరపాటు పడద్దు. సో ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా సమయం ఉంటుంది. బ్రహ్మాండీయ శక్తి సుప్రీం పవర్ లోపలికి రావాలంటే శుద్ధీకరణ ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. కొన్ని వందల వేల జన్మలు కూడా పట్టొచ్చు, కొన్ని సెకండ్లు కూడా కావచ్చు. కానీ ప్యూర్ యాజ్ గోల్డ్ మనం కావలిస్తే, మన ఆచరణలో మార్పులు తీసుకొని వస్తే, భగవంతుడు కూడా మనల్ని కలిసినప్పుడు అది తొందరగా ప్రాసెస్ అవుతుంది. కాబట్టి తొందరపాటు పడొద్దు. ఒక వాల్నట్ బీజాన్ని నాటినప్పుడు 25 సంవత్సరాలు తీసుకుంటుంది వృక్షం రావడానికి. కాబట్టి మంచి వస్తువు రావాలంటే సమయం తీసుకుంటుంది. సో ఓర్పుతో సాధన కొనసాగించండి, తప్పక విజయం కలుగుతుంది అని చెప్తుంది. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? I just wanted to ask Guruji, when I try to do meditation, the mind gets distracted. There are a lot of thoughts that come. So, is there a way we can, get rid of that issue? When you want to go to meditation, understand what meditation is. Meditation is to go beyond time, and space. You have to be with the akal when there is no time.
any thought and mind is in the time only. So, if we are living in a physical world where all the activities are governed by the mind, and mind is time, and mind is Maya. So, first of all, is you must see from which source the mind gets the energy. Mind gets the energy not only from your food what you take, but it gets the energy what you see, what you hear. It gets the energy from different senses. The fundamental thing what is in your hand is if you want to have a little control in your mind, you must have a full control on your breath. Because mind gets the energy from the breath. And breath comes from where? Breath comes what we eat, what you are engaged in, what we watch. So the God energy lies in Shunya. So when you are taking the breath, breathe in and breathe out. Breathe in, then have some gap, then breath will go out. So what I mean to say that there is no breath to increase that gap. As you are going increasing that gap, then you will find that is a Shunya. And Shunya, zero, void. Nature cannot tolerate Shunya. And immediately the divine energy. So what I need to say is here, so the wants to control your mind, to watch your breath in such a way that breath for a minute should become low and low. It is only possible when you are intensively watching your when you intensively watch your breath rate will come down. And as the breath rate will come down, your divine energy will increase. Your divine energy will increase, your thought will get minimized gradually. It is not a day or two job. If you really determine that you want to meet the God, you want to visualize the God in your life, then nothing can prevent you. You have to put a full efforts to get it. The God will come to you. The moment God will come to you, your system, your health, fundamental thing is your health will get improved. Because if your body is not okay, you cannot go to the so be worried about the body only. Physically, you must be healthy. Your thoughts should be under your control. Your food should be under your control. So we all know it, but it is doing it very difficult in sense because we are attached to those things. The moment we attach to certain things, then it becomes difficult. So you must have some determination what you want. And as you know you want to get a visualization, to got realization in this life, then you have to change yourself fully. Changing in one aspect will not help. You have to change in multiple aspects. And you know, God also wants, as you want your child should be more smarter than you, God also wants, we are the children of God. God also wants that my children should be at least equal to me. At least when we leave this world, we should become like God. That should be our aim. If we could have that aim that before we leave this world, we are as
as the God, as our Father. If we have that determination in our mind, then we can go much higher. Right? Yeah. సో ఇప్పుడు తెలుగులో సూక్ష్మంగా తెలుసుకుందాం. ఇంతకుముందు కూడా గురువు గారు చెప్పారు, ఎప్పుడైతే మనం నిత్యధ్యాసనం చేస్తామో మన మనసు సూక్ష్మాతి సూక్ష్మము సూక్ష్మతరానికి వెళ్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం సాధన అంటే ఆలోచనలు అంతే అనుకుంటున్నాం, కానీ శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాలు ఈ పంచ ఇంద్రియాల ద్వారా కూడా మన మనసు అనేది శక్తిని సంగ్రహిస్తుంది. దాన్ని మనం కరెక్ట్ గా కంట్రోల్ చేసినప్పుడు అది అనంత శక్తి భండాగారం అవుతుంది. అదే ఈ పంచతత్వాలే శ్వాసం ద్వారా ఆలోచన రెండు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. మనం శ్వాసాన్ని కరెక్ట్ గా కంట్రోల్ చేసినప్పుడు మన నంబర్ ఆఫ్ థాట్స్, నంబర్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్, శ్వాసలు తగ్గించుకుంటూ వస్తాయి. కాబట్టి మీరు శ్వాస పైన ధ్యాస ఉంచండి అని గురువు గారు చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మన పిల్లలు మనకంటే బాగా ఉండాలి మనం ఎలా అనుకుంటాము, అదే విధంగా భగవంతుడు ఆ చైతన్య శక్తి కూడా భగవంతుని కంటే కూడా మన పిల్లలు అంటే మనం సాధకులు బాగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది. కాబట్టి దానికి మనం శుద్ధీకరణ మనమే చేసుకోవాలి. మనందరికీ తెలుసు ఇలా చేయాలని, కానీ మనం అలా చేయం. అది తప్పు. అది గుర్తించి వెంటనే మనది మనం సవరించుకోవాలి. అంతర్గురువును మనము మేల్కొల్పాలి అని చెప్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. Sir, I have a question. Yeah. So, Namaste Guruji. గురుగారు ధ్యానం చేసేటప్పుడు శ్వాసను గమనిస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు బాడీ పెయిన్స్, శరీరం అటు ఇటు తిరిగిపోవడము, వంగడము, అవన్నీ వాటి గురించి కొంచెం చెప్పమనండి. అంటే అది కరెక్ట్ గా చేస్తున్నట్టా లేదా, ఎందుకు వస్తాయి అట్లా? While doing meditation, my problem is my body bends and some shapes it takes and gets a body ache, pains and all those things while doing meditation. Is this correct or wrong, and what should be inference of that? What is your age? If your age is very senior age, of course, then it is quite common. But if you are not very aged, then there must be something wrong. Firstly, you must be quite a bit of paranoia in such a way that you must have a lot of life energy now. If you have a lot of life energy within you, there will be very vigorous breathing exercises. Just breathing and breathe out. But this itself is a lot of energy. Or prior to sitting for meditation, you must have a good walk, at least some exercise. So exercise is a must. Because when you have exercise, you will have muscle power. When you have muscle power, your tissues are strong. Then you have if you have no other physical disease, then the system can happen. And the first thing before that. Just a second, Guruji. Kindly mute yourself, no? The questioner. There is a disturbance. Please mute yourself. Only Guruji's mic should be on. Yeah, thank you. Because if that gap is there, your system is relaxed. Then your energy is not going in your stomach. Energy is released, and that energy can be converted into the life force. If your stomach is full, or you have not done any exercise, or you have eaten more, then you can sit in the meditation, sitting is just walking on the thread of the floor. Meditation is a very difficult time. And sometimes it becomes very easy, but sometimes your system is not cooperating. You are not living properly.
your lifestyle is not proper, it may not help. So if you have not to go in one dimension, you have to follow the multiple dimensions. You have to control your food, you have to take the light food, you must have a gap of 10 to 15 hours before you sit for meditation. Do some physical exercise. Or then prior to sitting for meditation, you should have a rigorous breathing so that the energy is routed in your system. And then you sit comfortably without thinking anything. Don't bother for 1 hour or half an hour. Don't forget everything. Because that is the main purpose in your life. If you consider you have to go to the certain level of living. Or otherwise, if you are just want to pass time with meditation, then whatsoever you do, it's okay. But otherwise, if you are very serious and you want to achieve something in the divine path, because you have to work in all the profiles. Your health way, your exercise way, your food way, your thinking way, whom you are eating, whom you are talking, all those things matter because every vibrations affect you. Because in the environment, in our existence, all sorts of thoughts are there. Thoughts you don't generate it, thoughts comes from the existence itself. So if you so please watch your company, watch your what you are reading it, do some swadhyay every day, read some good books, and then before you sleep, you must reflect what you have read today and what you have understood. And even if you one new thing you read and understand in your life, you can understand in the span of 70 to 80 years, so much knowledge. I am not telling something which I have not done. I am telling you what I have done in my life. I think that is the only way one can do it. Otherwise, if the God is the Father, then it's a something different. Otherwise, man has put his own aspirations in place so that overall it will seem like the power. సో గురువు గారు చెప్తున్నారు మెడిటేషన్ చేయడం అంటే క్షురస్త ధార అంటే ఒక కత్తి పైన సాము పైన నడవడం లాంటిది. కాబట్టి 24 hours మనం మన జీవితాన్ని చక్కబరుచుకోవాలి. తక్కువ తినాలి, తిన్న తర్వాత మినిమం 1 to 2 hours గ్యాప్ ఉండాలి మెడిటేషన్ కి. కొంచెం వాకింగ్ చేయాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. తర్వాత మన యొక్క ఆలోచనలు, జీవన సరళి, మన యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్, మన యొక్క సంఘం దాన్ని చక్కబరుచుకోవాలి అని గురువు గారు చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ సతతంగా చేస్తే అప్పుడు భగవత్ కృప మనల్ని చేరుకుంటుంది. ఒకవేళ ఏజ్ 80 సంవత్సరాలు 70 సంవత్సరాలు అట్లా ఉంటే ఈ నొప్పులు రావడం ఇట్లాంటివన్నీ కామన్. ఒకవేళ ఏజ్ నార్మల్ గా ఉంటే యువకులుగా ఏమో ప్రాబ్లం ఉందని దాన్ని కనిపెట్టమని పెడుతున్నారు. కాబట్టి మన యొక్క జీవితాన్ని మనము చక్కబరుచుకోవాలి. 24 hours సాధన. ప్రతి ఒక్క నేనేమేమి నా జీవితంలో చేశానో అవి మాత్రమే మీకు చెప్తున్నాను. కాబట్టి మీరు చెప్పేది, చేసేది, ఆలోచించేది 3 కూడా ఒకటే అయి ఉండాలి అని గురువు గారు చెప్తున్నారు. కొంచెం సమయం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి మొత్తం జీవన విధానమే మనమే చేంజ్ చేసుకోవాలి. వేరే వాళ్ళు ఎవరు మనకు సహాయం చేయరు. నేను చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను మీతోనూ మాట్లాడుతున్నానని గురువు గారు చెప్తున్నారు. Thank you, Guru. Any more question? Namaste, Guruji. Yeah. I know you spoke really well about Manan, right? We read well nowadays. There's a lot of
content out there. It's continuous listening, but not really taking in as you were recommending, right? So we are like partially there, but not there. So how do we get to a state where we are really kind of like fully concentrated and deep into that? Like we suggest our kids to get there, but we are nowhere close to remotely being concentrated in any event activity we do in day to day, right? How do we get to that state? So her question is, Guruji, so like now I am partial in what you are telling. So like out of 100%, 30, 40, 50. So I want, it should be what you have told, I should be like that 100%. How to make that she is telling. So I am not able to completely understand and apply in my life what you are telling. Though I am understanding, I am not able to live like that for full 100%. How to do that? Your audio is not coming, Guruji. What happened? Your audio didn't come through. Sound issue. Yes. Can Sound you repeat it, issue? Guruji? No, what I'm Now telling it's you, good. no, what I'm telling you, what are your shortcomings, what you feel, what is the shortcomings is coming in your life, where you are stuck, then I can reply to properly, just to some way out. Because otherwise, I don't know what to answer. You tell me what is where are you stuck, what was your problem. You tell me openly, then I can give you a proper solution. Like distraction, right? Distraction. Distraction of mind. Right. Too much distraction. Oh, distraction is very common in life. It common in every, because sometimes even I am disturbed somewhere or the other. When I sit for meditation, I also get distracted. But person you have to give instructions to you that everything comes and goes. Nothing is permanent in this life. You have to put you have to put your knowledge in that everything is transient, nothing is permanent. If you keep this thing in mind, that time passes very fast. And only if you are sick or you are healthy, it is not necessarily it will be like that. You will pass away very things are nothing is thou shall pass away. Everything is passes away very fast. If that is the things comes into mind, just just basically give knowledge to yourself that this thing will pass and have a patience. Have prayer to the God. If you pray to the God, pray to the God means you are not to apply a certain ways and means to prayer. Prayer should come from depth of your heart. It doesn't need any words. Suppose you love your child, it doesn't need any words to love your child. The same thing, if you pray to God, what will be your problems? God will positively help. Don't think the God is far away. God is everywhere in nook and corner of you. He feels you what is the problem. If you are sincere, yes, God will help you some way or the other. Positively. All divine forces are all around us. Don't think if you are at that level, if your own creation. A lot of forces are also helping you. This world is full of good people. They are always helping to uplift yourself. So go ahead, pray to the God with sincerity, sincere help you positive. Yeah, that helps. Thank you, Guruji. Namaste. Namaskar. So, Namaste, Guruji. now, Bodhi, please.
I have one question. Yeah. It could be very silly, but very important. Don't worry about it. Yeah. Actually, it made me to realize that yesterday, Dr. G has put one thing from quotation from G.T. Krishnamurti as well as Ramana Maharshi Swamiji's. That one that if something external topics are disturbing us, we need to take out so that it won't disturb. We can proceed sadhana. For example, if some people without our mistake they hurt us, um, how to take out that from our mind? It is not important, but how to take out is not going it. That is the problem. No, something of the other, either your inside your own thoughts will disturb you, or the people are along with you are living, they will disturb. It is very common. Question is that you are too delicate that a small wind comes and you start fighting. So you have to make yourself strong in such a way that winds don't affect. I just send you a small story, the things will be very clear to you. Somebody invited a one saint in his house for some pravachan. And when he was narrating his, his talk, suddenly there was earthquake and people rushed out from the place where they were sitting. But this fellow just stood, just sat there as if nothing has happened. After 10 minutes, the host came, said everybody ran away, and we were just sitting. We have to run. I just felt within myself. When I am within myself, then who can disturb me whether earthquake or no earthquake? If earthquake has to come and harm me, it will harm me otherwise. But when I went within me, then nobody can disturb me. So what I mean to say, if more problems comes from within you or outside you, go in depth of you. Establish yourself within you. Within your solutions is very easy. You got to go to the depth of your breathing. Go to the depth of your breath. Or you exhaust your breath what you have inside. More you exhaust the breath, the more the supreme power will come. You will find strength within no time. Strength will increase. Just don't bother to face the breath. Lost to eat what we have inside. Just 1 minute or 2 minutes by deep breathing. That will give you enough. Try it. Experiment with you. You will find it will be helpful. Right? Yes, Guruji. Thank you so much, Guruji. Thank you. గురువు గారు 2 టెక్నిక్స్ చెప్తున్నారు తెలుగులో. ఒకటి, మన ఆలోచన ద్వారా మనం డిస్టర్బెన్స్ అవుతాము. రెండవది, వేరే వాళ్ళ నుంచి డిస్టర్బెన్స్ అవుతాము. మనసు అంటేనే డిస్టర్బెన్స్, అది కామన్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని పట్టించుకోకుండా మనది మనంలో ఉండాలి. అంటే మనసు లేని మనం ఉన్నాము. అక్కడ ఉన్నప్పుడు మన ఆలోచనలు కానీ వేరే వాళ్ళ పక్క వాళ్ళ ఆలోచనలు కానీ మనకు డిస్టర్బెన్స్ చేయవు. కాబట్టి మనలో మనము ఉండండి అని గురువు గారు చెప్తున్నారు. అది కొంచెం దేవుని ప్రార్థన చేయడం ద్వారా మెల్లమెల్లగా మనకి అబ్బుతుంది అని చెప్తున్నారు. So, if there are no questions,
we'll end with the Shanti Mantram. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. So it was a really going into the different world, the different plane, Guruji. So thank you very much. Yeah, our infinite pranams and prayers for your health, wealth, and please keep in your womb. I know it's very difficult to digest, so it looks easy, but so digestion power has to be given by Guruji. So we will work out, as you said, continuously each and every minute, each and every thought should be inspected. We'll try to follow it and keep continuing your grace and your infinite love and affection, which cannot be expressed in words and thoughts. Thank you. Namaste. Pranams. Pranams to everyone. Thank you. God is with you. Thank you.